Lorong dia bamalu karena nebe oras na assisti hela programa live streaming agência TATOLI ipenian ba edição ohin. Maluk sira ba edição ohinian ami hakarak relata baita bocera kata ohin Timor-Leste lidera Konferénsia Komunidade Aziátiku ka APCC ba dala-IV nebe halau ya centro convenção dele. Konferensia Komunidade Luso Português, né? Onde tema marca unidos na diversidade, desafios e oportunidades de legado secular. Muito bom dia, estamos ao vivo no primeiro dia da quarta Conferência dos Comunidades dos Asiáticos com o tema Unidos na Diversidade, Desafios e Oportunidades de um Legado Secular. É um evento que reúne dezenas de participantes das diversas comunidades de origem portuguesas espalhadas pela Ásia. É realizada no Centro de Convenções de Dili e esta conferência marca uma plataforma única de intercâmbio cultural, histórico e também acadêmico. E este ano a conferência decorre durante 3 dias consecutivos com a presença de acadêmicos, representantes governamentais e membros de comunidades portuguesas de países como Timor-Leste, Malásia, Índia e também Sri Lanka. E por isso, fiquem conosco para mais atualizações ao longo do dia, aqui em direto, na cobertura oficial da quarta Conferência das Comunidades Luso-Asiáticas. Conferência né se halau durante loron tolu hahu loron ruanulu resin hitu to loron ruanulu resin sia fulan junho tinan rihun ruanulu resin 5 evento né atu halibur comunidade descendente sira husi região oin ne bele hametin patrimônio cultural conferência idanemos Nessa partida se discute, troca ideia, nós apresenta a atuação cultural sira, nessa forma preserva a identidade. Também maluk sira conferência né participa husi nação sira nebe uluk nessa colonial português, nessa Índia, Macau, Malásia, Indonésia, Timor-Leste, nomo sira seluktan. Também maluk sira atu atene kona ba conferência né nebe lau durante lorontolo né, mas ita acompanha hamutu live streaming agência TATOLI nebe se fosa iha canal Facebook no YouTube. Loron dia mamalu karena sirne ba oras nga assisti hela programa live streaming agência TATOLI ipenian ba edição ohinian. Timor-Leste lidera Konferénsia Komunidade Aziátiku Portugués ba dala-IV nebe realiza Timor-Leste ahu iha loron ruanulu resin hitu to loron ruanulu resin sia fulan Julio tinan rihun ruanulu resin 5 tamane maluk sira atu hatene kona ba programa lalauk programa ne no bainaka husi Komunidade Aziátiku Portugués husi nação hira maka participa ia conferência da hat ne husi halo entrevista ho porta-voz ba Konferénsia Komunidade Aziátiku Portugués ba da hat nian Senhor Virgílio Smith loron diak baita bot loron diak ba tabot loro dia ba harenai sire Timor-Leste tomak. Presidente, hanesan ohina halon introdução kata Timor-Leste maksaya hanesan umanain hodi lidera quarta conferência ba Komunidade Aziátiku Portugués ne. Tambah seda maka Timor-Leste hola inisiativa hodi saya hanesan umanain ba conferência da hat ne. Diak, obrigado pela oportunidade, né? Quarta Conferência Comunidade Luso-Asiática, também agora realiza a Dili, Timor-Leste, hoje dia 27 to dia 29. Nessa compromisso da Timor-Leste nia, ba comunidade descendentes portugueses sira ia país sernabe maka ia ASEAN inian. Anessa Malacca,
e a Indonésia, Tugu, Jakarta, Flores, depois vai Tailândia, Myanmar, Sri Lanka, Índia, no China, Macau. Tambah compromisso da né, Itania Maumbot, primeiro-ministro agora, e em 2016, Nudar convidado para participar da primeira conferência Komunidade Aziátiku em Malacca. E tinha primeiro-ministro, em momento, na Harekata Comunidade Serne, precisa de unir e a atenção, se a nação Serne, maka, e a relação com patrimônio comum, laços culturais, na maka, simo, se italiana colonização portuguesa e a tempo na Presidente, cara que ida na parte ida tu hanesan preserva itania cultural entre Timor-Leste e nação residente sira horsi colonização português, né? Sim, né, itata preserva laços culturais, né? Cultura na mesma liga ita nudar colônia e tempo na colônia Portugal né, e tempo na tamba sira até agora sira embora mori se a condição na mesma vulnerável tebes tamba sira ne vida né balu dedica sirnya atividades lalorni a pesca zete balu assim a Malacca sira ne condição dia sira Tailândia mos balu a condição dia balu mas bem sira lá com sirnia consistência a tocar meti cultura na bem maka caracteriza sirnia identidade racial Liliu sira carmete ela religião católica e depois sira se pratica dança sira bem maka hoje sirnia avon sira beiala sira hoje Portugal sira hoje aquela basira sira se preserva na pátria tambareba laços culturais serne laços comuns serne for motivação kata ita no dar país independente país bem maka mais mososi colonialismo niya e colonialismo comum Portugal tamane maka ita sente kata ita ia chamada ida para tu delemos garante botruma basira liliu sirnia existência no dar comunidade dan bem maka se preserva culturas na bem maka sirnia avon ser musical basira. Presidente, husi primeiro conferência quarta conferência, né? Kari saída maka husi nação Comunidade Aziátiku Portugués Asiático sirne consegue produzir nossa conferência no benefício saída ba ita Timor-Leste nomos ba nação ba comunidade português asiático sirne. Bom, a primeira, segunda, terceira conferência né sira maka halao ou seja iniciativa RASIC e sira essa protagonista ba conferência sira mesma cliutiana primeira, segunda, terceira conferência né hoje comunidade da Malacca né ulu kita sempre ronda dengan Malacca Português Settlement perkampungan português di Malacca sirne maka oleh inisiativa sira halibur maula mutu sira soy osana mutu sira apoia malo sira realiza conferência tamba inisiativa ne maka hasa move itania fano ita kata itamos nudar povo na bem maka diumos sosi situação hasira itamos sente kata itania solidariedade basira ne makas tamane maka ita buka o ensa para atu halibur sira
Liliu cria associação ainda para bele halibur seria associação lá. Nema objetivo vai ter na conferência né atu e tatu tem kata conferência de agora em Timor né maka sai essa marco histórico ida. Marco histórico ida para a comunidade aziática. Nebe ita lá o benefício betania. Mas be ita halo para bele for benefício basira. Los ba ita. Tama ita comovido. Ou seja, persistência. A conferência sirança né, hoje o envolvimento nessa nação Portugal e a conferência na cara seremos marca presença hoje e a atividade da conferência quarta conferência né e a Timor-Leste também seremos colônia também está tendo colonização nação Portugal ba nação ser né mas tá né retan comunidade ser né nessa hoje está termina. Sim. De facto, os Portugal e interesse, mas bem sira e a tempo na bane sira só conhece det mas que ia Malacca. Índia né também até nela kata Índia Goa né sira preservar a cultura portuguesa né Macau quanto mais Macau foi e a tempo tinha era Liubama foi entregava a China. Nebe sirnene português era tem mais bem e a parte Ásia né mais por exemplo a Camboja e a Myanmar e a Sri Lanka e a Tailândia quase que desconhece só até também Malacca também desde ita ukunan em 2002 2003 primeiro embaixador na mesma mais a Timor mais Portugal nem Timor né nem a visita Malacca e a nema começa lo que kata Portugal não se interessa. E interessa mais vezes lá máximo. Kata sira a visita, depois pronto, se atende hoje né, descendente português seria Malacca. Agora, como tem mão bot, mão sanana, momento lá, nia sira convida para participar lá, nia sente comovido. Kata ser né? E tá precisa lori para depois beleza estamos tanto se país ser bem maca ex colônia Portugal né bele mos fotisira e a sai mal ali nem de hamutuk embora tenha diversidade hoje mas be e a botida mas liga ita maca religião católica ou cultura na bem maca sira preserva nudar cultura descendência Portugal. Ter informação que está aqui a dili né quarta conferência né se saímos declaração dili no hari associação ida ba Comunidade Aziátiku Portugués né APCC né. Sim, né mas a terceiro dia 29, antes do encerramento da conferência, né, se a moço declaração dele. A declaração dele, né, mas se assina o Timor-Leste, nós, o Sirabe, países Sirabe, comunidade Sirabe, países Sirabe, ser representante, Homos, secretário executivo CPLP, para ver se Musira, Hanesamos, Italos de membro. Mas be, a comunidade Sirnabe, Maca, Belemos, ia CPLP em Larang. Neve te cria associação, né? Mas Halibur seria associação, né? Para depois ita Bele, Fodala Basira, Bele buca apoios na Bema que precisa para ser Bele garante ser subsistência, ser sobrevivência, ser existência, vai tempo naro. Liba geração ser bem maca, tu irmã. E a conferência né, cara que ia lorong dahulu né, se retamos discurso com o primeiro-ministro. Cara que além do primeiro-ministro, cara que a nação comunidade portuguesa, né, o asiático né, cara que seramos se halo sernya apresentação com a sernya existência e a nação idida, e a quarta conferência.
Sim, a primeira excelência primeiro-ministro se fala o discurso de abertura, é o primeiro dia, dia 29. Depois, o representante José Malaca, e também o representante da Comunidade Bairro Português de Malaca, senhor José Santa Maria. Niema sei, representa Sirhoto, sei, ato o insama pesenemos. Neve niema sei ato, tama niema ka hasa pensetus. Emanave maka inicia a conferência de Benara a PCC. Neve niema sei, depois de Nia Colietia, primeiro-ministro sei halo discurso de abertura. Depois, além de apresentação cultural. Depois, nesse se apresenta a cultura. Neve, ia primeiro dia, né, e tamaka se apresenta a dança cultural, você suai, bidu lenço muti, dança de bolo de dança be odissimo bainaka. Depois, né, tia roto, se ia apresentação ainda ba, e tabol da coletânea, livre na bem, maka foti história, dados históricos, tudo bem, mas com a comunidade serne. Né, professor Benjamin Corterial, não sei se há a apresentação, né, e tabor de mesa redonda. Depois da conferência, abertura conferência, sei tal speaker rua, o moderador ida, e a primeira parte, a primeira apresentação da mesa redonda, né, mas professor Dr. Benjamin, sei há a apresentação do livro coletâneo. Para segundo dia, né? Segundo dia, sei a mesa redonda Rua Catulu, né, você ida com a cerebolo de mestiçagem. Pensava ali foi ainda bem, mestiço nem moço. Né, se apresenta você senhorita Nara Alúcius Torreiro, o senhorita Nara arquiteto Charaut, sirne professor universitário, sirne conaba bolzinha título de reminiscência de Portugal e a Bayangi, dia tempo na Bemaca durante o período de turbulento, período de bem conflito. Então, nesse era se membro de Myanmar, né, mas se colhia. Pode forçar quando vai e tempo na bane situação ainda vai ser morres, né, o insa cerebelo consegue sobreviver situações. Né, para mim essa faz experiência. E depois, senhor arquiteto de Charayu Supsok, né, você comunidade Kulchin, Tailândia, Niema se apresenta, no segundo dia. Depois ia a segunda, a terceira sessão, e se ia professor Dr. Hugo Cardoso, de Faculdade de Letras Portugal, Universidade de Lisboa, Portugal, Niema se colhia com a baba, ou ensama que a língua portuguesa, né, absorve a comunidade serne. E comunidade serne balo se preserva até agora. Se está a torona fala que coração de estugo, se ele foi português no mesmo tempo antigo, né? Se a canta, né, se a música, né, se tem melhor ele foi português, né? Deve ter português e deve antigo, né, português arcaico. E se preserva até agora. Deve ser nem se colher e será a moderador, né, se é Manaim Tolo e a doutora Ana Gomes, o embaixadora Portugal e a Indonésia, Jakarta, Niema se colher e depois o professor João Paulo, professor catedrático, se não se é moderador e a mesa redonda. Lorong e a cada lorong e a cada sessão, né, e a apresentação cultural. Primeiro dia José Ita, segundo dia José Malaca, sendo grupo da nossa Dom Marina,
Depois, o terceiro dia, eu tugo Jakarta. Se apresenta, se prepara música Timor, nós se música na mesma cá. Se canta o dia português e antigo. E nós, flores, e a cultura da cerbolo de toja bobo né, carnaval ou máscara. Nemos ita ulu tem português ita se carnaval, ita bolo bobo. E se nós se preserva ele foi na bobo né, toja bobo né, carnaval, né quando ia loro Nossa Senhora niña, né se sempre festeja. Tomak na bela gasto orçamento mais ou menos here. Bom, orçamento né como ida host né primeiro-ministro, né orçamento todo se gabinete primeiro-ministro. Depois quando a acomodação, mais ou menos isso. Né Itamaka garantido. Né governo Timor-Leste, Deus gabinete primeiro-ministro garante outro. Cooperação com o gabinete vice-primeiro-ministro, Ministério do Turismo. E também, despesa serne, itama valor sirma, itama garante tudo. Hoje ho sida mais ou menos horas né, mais ou menos é manai hira maka husi comunidade luso asiático né, hira maka Bahasa Indonesia Channel 1, English Channel 2, and Portuguese Channel 3. Molokahu programa kami hekarak informa katak saiha tradução simultâneo ba língua Indonésia, inglês no português. Sebelum kami mengawali program, kami ingin menyampaikan atau memberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa ada penerjemahan simultan ke dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Portugis. We are honored to welcome the representative of the communities from Sri Lanka, Malacca, Myanmar, Macau, Thailand, Flores, and Jakarta that traveled to Delhi to join us in this important gathering to celebrate friendship and culture. Excelências, distintos convidados, me sinto honrado a tossimo representante Sira, Husi Comunidade Sri Lanka, Malacca, Myanmar, Macau, Tailândia, Flores no Jakarta. Nebe maghalo na viagem mai dili, hodi halibur hamutuk ho ita hodi celebra amizade no kultura. Kami merasa terhormat menyambut kedatangan atau perwakilan dari Sri Lanka, Malacca, Myanmar, Macau, Tailândia, Flores dan Jakarta yang datang ke Dili untuk bergabung dengan kami dalam pertemuan ini guna merayakan persahabatan dan budaya. We would like to extend our greetings to His Excellency the Executive Secretary of the Community of Portuguese-Speaking Countries and to the representatives of the Portuguese-Speaking Countries, as well as to all the speakers and participants. A minha caracatou a minha saudação para Sua Excelência, que é Secretário Executivo e Comunidade Portuguesa, no nemos ba orador sira no participantes. Kami ingin menyampaikan selamat kepada yang terhormat Sekretaris Eksekutif Komunitas Luso-Aziátiku serta kepada para pembicara dan para peserta. Timor-Leste, the sole Portuguese-speaking country in Asia, advocates for peace, tolerance, and cooperation, the values that sustain humanity, values that are promoted through the sharing of ancestral knowledge and cultural traditions between people from different backgrounds and contexts. That is the purpose of this gathering. Timor-Leste, país único na beculia em português e Ásia, defende paz, tolerância na cooperação, valor sira nebema promove, li faz conhecimento, a tradição cultura, beiala no contexto sira nebe diferente.
Maka objetivo husi halibur malu dane. Timor-Leste satu-satunya negara berbahasa Portugis di Asia yang menjunjung tinggi perdamaian, toleransi, dan kerjasama, nilai-nilai yang menopang kemanusiaan, nilai-nilai yang dipromosikan melalui berbagai pengetahuan leluhur dan tradisi budaya antara orang-orang dan latar belakang dan konteks yang berbeda. Itulah tujuan dari pertemuan ini. Before we begin the formal proceedings, we invite you to watch a short video that captures the purpose and spirit of our conference. Molo kita hahu programa formal sira, me convida ita bot sira a tu hare video badak ida nebe captura objetivo no espírito husi ita ne conferência. Sebelum kita memulai acara formal, kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk menyaksikan sebuah video yang menyajikan tujuan dan semangat konferensi ini. Diz a lenda e eu acredito. O sol na pontinha do mar abriu os olhos e espraiou os seus raios e traçou uma rota. Do fundo do mar, um crocodilo pensou buscar o seu destino e veio por aquele rasgo de luz. Cansado, deixou-se estirar no tempo e suas crostas se transformaram em cadeias de montanhas, onde as pessoas nasceram e onde as pessoas morreram. Avô crocodilo, diz a lenda e eu acredito. É Timor.
have an agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Portugal on the question of East Timor. Apelo aqui ao Congresso americano imediatamente a retirada total das forças indonésias do território do Timor-Leste. Welcome to Timor-Leste. Timor é a nossa terra, bem-vindo Timor-Leste. Welcome to Timor-Leste. Visit Timor-Leste. Welcome to Timor-Leste. Welcome to Timor-Leste.
APCC nian Iha Malaka atuhato introdução bada konaba APCC. Kami ingin mengundang Bapak Joseph de Santa Maria, Presiden APCC, dan anggota komunitas Luso-Aziatika di Malaka untuk menyampaikan pengantar singkat tentang APCC. I'm truly honored to be here among the icons of the liberated world. Where do I start? Excellency, President Ramaphosa, Excellency Prime Minister Chana Gusmao, and your distinguished cabinet, His Excellency, ambassadors of here, Duke of Briganza is here, so friends all over the world, friends of the Asian Portuguese family, my family from Malacca, thank you for inviting us here. The APCC began in 2016, with a very noble objective by a handful of people. Some of them are here, most of them are here. I can vividly recall when we gathered to organize the first APCC then. I never imagined the great impact it has had on all of us. It was a dream. It was like a dream then. Everything went on well during the first conference. We had participants from places we could not never imagine to join us. It was a great beginning. I must mention here that a strong support came from the Prime Minister of Timor-Leste, K. Raya Chana Gusmao, who graced the event with his charismatic presence. The support from AMI, Dr. Fernando Norbe, was excellent too. Without their support, we could have never dreamt of an APCC of this magnitude. Impressed with the idea of APCC, His Excellency Chana Gusmao suggested that it be held or hosted in Timor-Leste. You have kept your promise, Mr. Prime Minister. Thank you. This year's APCC in Timor-Leste is the fourth of a series of conferences. We are honored to be here. This is not my first time in this beautiful country, though I've been here several occasions. Timor-Leste is developing fast. We are certain that it will eventually grow into another Asian tiger one day. APCC will have to ride on this tiger and become the bridge to unite the Asian Portuguese community. The Portuguese once regarded Macau as a center of Portuguese Asia, but Macau has since returned to China. Timor-Leste could be the new hub of Asian Portuguese community and with a channel of linking the other Portuguese-speaking nations outside Asia. In my article published in the organizing committee commemorating this APCC, I have laid out several suggestions to be considered for the survival of the Asian Portuguese communities. I take comfort that I'm not alone in this journey. I have friends from all over Asia who believe in the vision of APCC. Together we will be a tower of strength for the Asian Portuguese. We are not asking much, just a chance to survive as a community, as a Portuguese community, linked communities, a community that can only claim to be one if it possesses a language, a culture, a tradition which they can proudly call their own. The Asian Portuguese community has all these prerequisites to be regarded as one race. Today, Festa San Pedro
It's been held for 3 days in Malacca. It is the feast of St. Peter. St. Pedro is our great saint, St. Peter. He was the first pope, and he was a fisherman. Our pope today, Pope Louis XIV, is an Augustinian. For the record, the first arrival of Augustinians to Malacca was in 1587. Bishop Don John Ribeiro Gallo of Malacca, who was also the bishop of the region from 1581 to 1603, including Timor-Leste, invited the Augustinians to Malacca. The religious traditions during Lent at St. Peter's Church in Malacca was introduced by the Augustinians during the Portuguese rule of Malacca. These traditions were embraced by the Malacca Portuguese community by the Mang Gereja, the Brotherhood of Church, and remain to this day. One can discover similar traditions in Flores, Indonesia, and many places of the world. As an Augustinian, Pope Louis XIV is connected to this region, though the history through the Christian of Catholicism. The Malacca Portuguese community, which comprises predominantly of fisher folks, holds St. Peter closely in their hearts. He is the patron saint of the fishermen. If you visit Portuguese settlement, our cultural village in Malacca, you will see the statue and the venerated saint placed in a beautiful grotto. Timor-Leste has Saint Anthony in Monotutu. We have St. Peter at Portuguese settlement looking after us. In Malaysia, the oldest functioning church is the St. Peter's Church in Malacca. Built in 1710, is the heart of our community's religious traditions. These traditions, rites, and rituals have been devotedly observed and protected by our community. The San Pedro Festival is the biggest and the most cultural festival of the Malacca Portuguese community. It is celebrated in such a grand scale yearly, attracting thousands of locals and foreign tourists to Portuguese settlement. The celebration reflects the community, village homage, and the devotions to St. Peter. While we are gathered here for the APCC today, at the Portuguese settlement in Malacca is busy with Festa San Pedro 2025, which was stretched across 3 days up to 29th of June. The actual day of the festival on the 29th of June will be the highlight of the festival. A high mass will be celebrated, followed with the traditional blessings of the beautiful decorated fishing boats and events which attracts thousands of foreign tourists. I am sure that those of you who have been to San Pedro Festival in Malacca can vouch of the wonderful atmosphere where the culture and religious values of the minority communities were on display. We have steadfast kept to these traditions because they have given us a unique identity. To those who have not been to our cultural village yet, please come and visit us. Among other things, we have been described as more Portuguese than Portugal. Today, we have held on a language which we were taught to us by our ancestors. We have nurtured it over the centuries, and we are proud of it until today. For example, we say the word thank you very much in the manner of old Portuguese, muito grande você. Similarly, many of the words that were still in use to communicate among us might be obsolete in the current Portuguese language. We use words like papiar, which means to speak. Some linguists may refer our Portuguese is a form of Creole or Pidgin, but it cannot be denied that the language spoken by my community in Malacca comprise of more than 90% words of the Portuguese origin. Given that no language is pure, I must admit
that the Malacca Portuguese language has also certainly adopted many other words from other languages over the years. But today, Malacca Portuguese language is a serious trouble. It is regarded as a endangered language. We are worried that it might disappear if the current speakers fade away. The fear is real, because most young people do not seem to be interested in speaking it, and worse, we do not see the importance of doing so. They do not see the importance of doing so. We fear that they would lose consciousness and even the values of their language heritage. In this respect, it looks like we are in trouble, but there's still a glimmer of hope. This is because we are Malacca Portuguese, and our community is one which has never given up hope. It is not going to be easy struggle, but we will win this battle. We must, to save our language, our culture, and our traditions. We have to stay resilient, be focused, and believe that we will survive as a community, not end up being assimilated into other races in the country. We have survived over 500 years, they're Portuguese, and nothing can take away that from us. We are patriotic citizens of our respective country, but we are also Portuguese by race and heritage. I will not give up my citizenship for any country, but I will also never give up my race, my culture, my tradition, which makes me a Malaysian Portuguese. We are not asking much from Portugal or the Portuguese-speaking nations in return. Actually, we cannot ask for anything. But Portugal has at least a moral responsibility over our existence. This responsibility is tied to the policies centuries ago. In our case, 514 years ago. We are the products of offsprings of these policies. All we are saying is, recognize our existence, be our friend, and help us save the Portuguese heritage that we all inherited from you. That glimmer of hope which I spoke about earlier is evident today. We are gathered here for a specific reason. We did not come here for a holiday, although I would not hesitate to recommend my friends to come to Timor-Leste to enjoy the beauty of this lovely country. We are here today to save the Portuguese heritage in Asia. We are here with the belief that we can achieve it if we work together, sharing responsibility to ensure the Asian Portuguese community stays relevant for the generations to come after us. Portuguese community in ASEAN, a reflection. In October, Timor-Leste will become a member of ASEAN, God willing. Thank you. I wish to extend my congratulations to Timor-Leste leaders for achieving this dream and be part of the Southeast Asian Economic Bloc. ASEAN also important for the descendants of the Portuguese. In every ASEAN member country, you can find the presence of Portuguese identity. In Vietnam, Portuguese missionaries were among the first Europeans to arrive in Vietnam. They played a significant role in developing the modern Vietnamese alphabet, which is based on Latin. In Cambodia, the Portuguese influence in Cambodia primarily manifested through the military interventions, trade and cultural exchanges during the 16th and 17th century. The Portuguese interactions in Cambodia, particularly among those of Eurasian descent, led to the development of the unique culture and linguistic traits. The presence of Portuguese Capuchin pharaoh like Antonio de Mandalena, who visited Angkor, also demonstrate this cultural exchange. Philippines. The Philippines government acknowledged the role played by the Portuguese in the first phase of the country's colonial history, primarily
in the figure of navigator Ferdinand Magellan. Laos. Portuguese primarily interacted with Laos through the explorations of trade rather than colonization. Diogo Barroso and Blas Ruiz were among the first Europeans to visit what is now Laos in 1596, and they sought out King Sata. Portuguese traders and missionaries explored and traded with Laos, traveling as far as Vientiane and Luang Prabang. Portuguese missionaries like Fernando Mendes de Pinto, 1542-1545, also provided written accounts on the area. Myanmar. Portuguese influence in Myanmar primarily stems from the 16th and 17th century when Portuguese arrived in the region. They initially served as soldiers for Burmese kings, settled down and intermarried locals. This led to the establishment of communities, particularly in the Sagang region, which has maintained a sense of Portuguese identity and Roman Catholic faith for centuries. A little bit more. Thailand. Portugal had a significant and lasting influence in Thai culture, particularly in its cuisine, language, architecture. Portuguese were the first European traders to reach Thailand, establishing a presence in the capital of Ayutthaya in 1511. They introduced new food, architectural styles, and religious ideas impacting various aspects of Thai life. Indonesia. Portuguese presence in Indonesia, particularly from the 16th century onwards, left a lasting cultural impact. Though not as extensive as the Dutch influence, its influence is in aspects of language, music, religion, practices, especially in Eastern Indonesia. There's distinctive keroncong music traditions, particularly in the areas like Kampung Tugu in Jakarta, has strong Portuguese influence. This means their music is often associated with the descendants of the Portuguese settlers who married local women. Malaysia, my country. Portuguese colonized Malacca in 1511 and remained there until 1641, 130 years, significantly impacting the religion, culture, trade, language, and the existence of the Luso-Malay community, known as the Malacca Portuguese or Kristang. Portuguese words related to trade, navigation, and daily life were adopted into the Malay language, contributing to its vocab. Singapore. Portuguese influence in Singapore is primarily seen through the Eurasian community, particularly those of the Portuguese Malaccan descent. This influence is evident in language, culture, even in the history of the Catholic Church. Brunei. The Portuguese established trading relations in Borneo early 16th century. Following the arrival of European explorers, the Portuguese engaged in trade with Brunei and sent diplomatic missions to the Sultanate. Finally, Timor-Leste. Portuguese influence is deeply ingrained in Timor-Leste, particularly in its language, religion, culture, and governance. Today, Timor-Leste was a Portuguese colony for over 400 years, arriving in 1515, and this left a lasting impact on the country. Dominican Paris established presence in the island in 1556, and the territory was declared Portuguese colony in 1702. Finally, ASEAN and the CPLP. My dear friends, ASEAN countries can have access to huge CPLP markets, and similarly, CPLP countries could also venture into 670 million ASEAN market for ASEAN, in ASEAN. Combined with CPLP countries, the local population of which is estimated to be CPLP 287 million, the size of the emergence joint market of trade and investment covers a whopping 965 million people, surely the biggest in the world. ASEAN and CPLP can explore the possibilities of working together to expand trade, investment between the two blocs through the cession of Timor-Leste as a full-fledged ASEAN member. Let us not forget that Portugal
was only a small nation in the 16th century, but it captured the world. Everywhere the Portuguese went, they left traces of their identity and producing races of a unique culture and traditions inherited from Portugal. To quote the words, finally, to quote the words of the great Portuguese writer João de Barros, who wrote in 1540. And what did Barros write? The Portuguese arms and boundaries marks places in Asia and Africa, and in countless isles beyond the bounds of 3 continents. They are material things, and time may destroy them, but it will not destroy the religion, the customs, the language in which the Portuguese have left in those lands. Thank you very much. Muito grande merci. The APC chairman, Joseph de Santa Maria, also has some gift or souvenirs to present to His Excellency the Prime Minister. Muito obrigada, Sr. Joseph de Santa Maria, no lugar presidente da APCCC. Tu irmãe, presidente, se entrega lembrança para Sua Excelência, Primeiro-Ministro. We invite Mr. Joseph de Santa Maria, the APCC's chairman, to hand over the gift to His Excellency the Prime Minister. If you can stand. From Sri Lanka. Sri Lanka, if you can stand. Sri Lanka representatives. And also the group, the delegations from Sri Lanka, if you can all stand. Ito tiniwasalim dalilata. You can sit now. Thank you. You can be seated again. From Malacca. Thank you very much. Myanmar. Myanmar delegation, if you can also stand. From Macau. Thailand. From Thailand.
From Flores. From Jakarta. And finally from Goa. And now, before the official opening of this conference, we would like to present to you Bidu Lensumuting, or White Ties Dance, from Suai, Kovalima Municipality, as a symbol of welcoming of our guests and participants, and as well as strengthening our togetherness. Molo kita for hahui di cerimônia abertura oficial. Tuirmai ita sei uma apresentação dança Lensumuting, inclui log bomalus, husi município Kovalima, no dar sinal itani hamutuk iha konferensia idane.
Kailangan siya tao ay Sua Excelência Sira Nioing, Luhu Lok Buamalus Iha Mezaleteng, Husuba Sua Excelência Sira, Atu Lok Buamalus, depois Sei Hatutang Bafalikotuk. A mi convida Dr. Vicente, bele fotimos itaninia kova, kaluhu, atu bele lokela. Sim, bele hahu Lok Buamalus, nune bele Hatutang Falibakotuk. As you're witnessing in front of His Excellency the President of the Republic and also a former President of the National Parliament and the actual President of Parliament, passing around a small bucket, or we call it kova or luhu, as a tradition to be passed around, or at least you take one of the bitter nut and the leaves as a symbol of opening or passing around or welcoming the guests into our house as per our tradition. Sua Excelência, Presidente da República, Dr. José Ramos Horta, a todo o discurso no foi ainda né, a abertura oficial da conferência ainda né. Excelências, Presidente do Parlamento Nacional, Primeiro-Ministro, Presidente do Tribunal de Recurso, Procurador-Geral da República, Ministros, Membros do Parlamento, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Comandante-Geral PNTL, ex-titulares, membros do Corpo Diplomático. Dear friends from across our shared Lusophone heritage, it is a joy to open this fourth Asian Portuguese Community Conference here in Delhi. To welcome fellow Lusophone communities from across Asia gives me a great sense of happiness. Thank you all for making the journey. You have come from the shores of Malacca and Macau, from the parishes of Bangkok, from the valleys of Myanmar and the hills of Goa, from Jakarta and Flores, from Sri Lanka and beyond. Each of you carries a piece of a shared history, a thread in a fabric that stretches across the Indian Ocean, across centuries and across cultures.
This conference is more than a gathering. We are bringing a family together. It is a moment to reflect on our shared history, to strengthen our bonds of solidarity, and to tell our stories with pride and with honesty as we look together towards a future built on friendship, respect, and renewal. Our shared story begins on the sea. In the 16th century, brave and curious men from a small country on the edge of Europe looked to the ocean. They launched small sailing ships, the caravellas, into the unknown, guided by the stars and a thirst for discovery. As Luis de Camões wrote in Os Lusíadas, they were moved by valor and arms and the mind's adventurous will. They sailed not only for spices and trade, but with a belief, both noble and naive, that the world could be mapped and known. Their journey was physical but also spiritual. They carried with them not only weapons but words. They brought faith and fear, violence and vision. They made the world smaller but also larger. And in their wake, they left behind a new language, a new God, and emerging nations. In doing so, they reshaped the world. The Portuguese left a mark on Asia that time has not erased. Our communities are all proof of this undeniable truth. The result is something that endures, the birth of communities that are both European and Asian, resilient communities that have shaped the countries in which they live. We understand that while this heritage is complex, it is meaningful. In Timor-Leste, the Portuguese arrival changed everything. We were once a land of kingdoms. We shared a land and a culture, but we had no sense of national identity. It was the Portuguese and the broader European experience that introduced to us the idea of the modern nation state. Today we speak of national sovereignty and independence as if they were eternal truths, but they are in fact the legacy of an idea carried by history and transformed by struggle. And it was this idea that forged our people with a sense of unity and national identity. And so, when our country was occupied and the time came to fight for independence, it was our history that gave our struggle its strength, the strength of common purpose, of shared language, and of unbreakable unity. It also gave the foundation to make our case to the world, to make our diplomatic argument for self-determination. It allowed us to speak with one voice, to articulate a legal and moral claim, and to engage with international law and the rights it protects to people. And this was made possible because we stood on foundations laid centuries ago. But friends, we are not only connected to Portugal, we are connected to each other. The Portuguese administered their Asian territories with a sense of interconnectedness. Cultural, administrative, and religious ties flowed between Goa and Malacca, between Flores and Sri Lanka. For a time, Timor was even administered by the governor of Macau. The church also played a central role in this web of connection. It brought not only faith, but also formal education, writing, and spiritual discipline. In our time of resistance, the church stood with us. It offered sanctuary, gave meaning to our suffering. In moments of despair, it held out hope. For many Timorese and for many across our Lusophone communities in Asia, the church was not just a spiritual refuge, but a guardian of culture, memory, and moral clarity. These shared histories are not just to be remembered, they shape who we are today. Across Asia, Portuguese descendant communities have survived wars, famines, migrations, and political upheaval. They adapted and endured. They safeguarded traditions, stories, rituals, and unique cuisines. Their survival is an act of defiance against forgetting. And yet, they are often invisible
in national narratives, forgotten by textbooks and histories, treated as curiosities rather than as contributors to the richness of the nations in which they live. That is why it matters so much to come together. You are here not just to remember, but to reimagine, to agree on a shared path forward. You must value shared bonds, not as nostalgia, but as a foundation to resist the erosion of culture, the loss of stories, and the slow drift of communities. This conference gives you the space to reflect on the past and to celebrate the richness and diversity of the heritage represented by participants from across Asia. But as importantly, it gives you the chance to shape how the next chapter of this long story will be written. That's why this conference will discuss the proposed Dili Declaration. And that is why we are taking the historic step of establishing the Asian Portuguese Community Association, APCA. This association will be more than a network of people and communities. It is a promise and a commitment to persevere, to record, and to empower, to recognize the values of communities that are often marginalized or overlooked. The APCA will give voice to Asian Portuguese communities in conversation with governments and international institutions. It will support research, education, and economic sustainability. It will help protect the histories and identities of people whose cultures are mixed, complex, and proud. The goal is not only to honor the past, but to make that past a platform for renewal. This will include documenting oral history, supporting cultural festivals, and strengthening community-led development. It will ensure that the contribution of Portuguese descendant communities in Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, India, and Indonesia is recognized as part of the great Asian story. I'm delighted that this conference provides a platform to build friendships and cooperation and to safeguard the continuity of centuries-old communities. Let us speak of peace, of solidarity, of the human dignity that unites us across countries and across generations. I urge you to be ambitious, to discuss how best you can teach and share your history, to support your communities, to join together in protecting a unique culture and heritage. I urge you to be brave and to look to the horizon, just as your ancestors did when they set sail into the unknown. Use your imagination to chart a course forward. As Timor-Leste moves toward ASEAN membership, we are reminded of the power of regional solidarity. We are reminded that in our large and complex world, we cannot stand alone. Timor-Leste identity as the only Portuguese-speaking country in Asia provides us with a powerful connection, not just to Portugal and the countries of the CPLP, but to the Asian communities that share our links to the past. Timor-Leste is a mosaic of languages. Apart from the many maternal languages and the two official languages, Tetum and the Portuguese, we have two other languages prescribed in our constitution as working languages. Bahasa Indonesia, very alive and spoken by at least 40% of the people, and English by an increasing number of our youth. These two languages are functional and cultural realities in Timor-Leste. We are proud to host this conference. We do so not only to honor the past, but to shape the future. And we do so because we believe that in this community, we are not alone. Let us ensure that this conference is not the end of a conversation, but a beginning. Let it give birth to something lasting, not only institutional, but personal. Let the friendships formed here carry forward long after the banners are taken down. In a world increasingly driven by division and conflict, this conference gives us the opportunity to come together in peace, solidarity, and friendship. If we have the courage to continue what begins here, with generosity, with clarity, and with purpose, that will be the true legacy of this conference.
Thank you very much. Terima kasih. Obrigado. We invite, with respect, Mr. President, to also to be accompanied by His Excellency Prime Minister and also the Chairman of APCC to officially open our conference by beating on the drums that's been located on the left-hand side of our stage. Turmaita se assiste a mutuk, cerimônia de abertura oficial, Sua Excelência Presidente da República, acompanha Sua Excelência Primeiro-Ministro, no Presidente APCC. We invite all to be standing, please. Let's do the count. 1, 2, and 3. Excellencies, ladies and gentlemen, with that, the 4th Asian Portuguese Community Conference is officially open. Senhoras e senhores, reúne oficialmente a quarta Conferência das Comunidades Luso-Asiáticas. Thank you very much, Mr. President, Mr. Prime Minister, and also Chairman of APCC. Please be seated. Thank you, Mr. President, for your inspiring words. We would like now to invite and welcome the group Do Marina from Malacca, Malaysia, for a performance. Turmai, me cara convida e tabotsira, mas assiste hamutuk, Asimu hamutuk, grupo Dom Maria, Russi Malacca, Malásia, basira ni apresentação.
neka man neka tia neka japo zaita agenja ira elrazi anda bara preta ole ola rings bida nostoma ola ole tia neka dilole agenja ira elrazi anda kashane tia neka man neka tia neka dilole ole ola rings bida nostoma ola ole tia neka dilole tia neka man neka tia neka japo zaita agenja ira elrazi anda bara preta ole ola rings bida nostoma ola ole tia neka dilole agenja ira elrazi anda kashane tia neka man neka tia neka dilole ole ola rings bida nostoma ola ole tia neka dilole tia neka man neka tia neka japo zaita agenja ira elrazi anda bara preta ole ola rings bida nostoma ola ole tia neka dilole agenja ira elrazi anda kashane tia neka man neka tia neka dilole ole ola rings bida nostoma ola ole tia neka dilole. Timor-Leste. We are a group from Malacca. We are the Dom Marinas, a cultural heritage and arts association of Malacca. We are here to present our culture, which is our traditional and also a very modern Portuguese dance and song. Our first song is O Amor, which means Oh My Love, and followed by O Bella, which is asking permission for a marriage. Yo
sang Jeddah. Oh amor yung kamanda kubongan. Nyalah radio tertinggal. Dia mau jaga kosong laga kuyo. Sang Jeddah, oh amor yung kamanda kubongan. You're the lady, your lady, oh, your lady, you're the lady. Thank you. Chama para aqui. This one is for you, Johansi Obela. Obela, senhor. Paz
cobai cantar, yo cobai cantar, amor tercurah, tomba flores, já besico nona, fazer cheiroso. Número 6. Oh Bela, não tenhas pressa de voltar. Oh Bela, oh Bela. Ok,
sempre a virar, sempre virando à maneira. No fim vai sempre um copinho, seja tinto verde ou branco, e lá se dança ao bailinho. Ora vira, 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 meu amor, toca a virar. Ora vira, 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 meu amor, lá tem de ser. Ora vira, 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 meu amor, toca a virar. Mais um copo para animar, pois assim é que é viver. Ora vira, 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 meu amor, toca a virar. Ora vira, 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 meu amor, lá tem de ser. Ora vira, 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 meu amor, toca a virar. Mais um copo para animar, pois assim é que é viver. Nas festas da minha aldeia toda a gente quer bailar, e o Manel e a Maria na roda sempre a virar, sempre virando à maneira. No fim vai sempre um copinho, seja tinto verde ou branco, e lá se dança ao bailinho. Ora vira, 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 meu amor, toca a virar. Ora vira, 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 meu amor, lá tem de ser. Ora vira, 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 meu amor, toca a virar. Mais um copo para animar, pois assim é que é viver. Ora vira, 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 meu amor, toca a virar. Ora vira, 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 meu amor, lá tem de ser. Ora vira, 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 meu amor, toca a virar. Mais um copo para animar, pois assim é que é viver. Manuel e Maria, essa é uma riqueza eterna. This another song I'm asked to say about this coming song. I call it Undi Nus by Diaki. There's a very short note about this song. It's so meaningful because in 1987, I led an awareness campaign of the survival of the Portuguese community in Malacca. I think I was 24 years old then. And we managed to gather a momentum. So we had Royston Santa Maria was a local who is a great composer who composed this song for us, and it became a rallying song. So I'm honored here to share this song with you with the talented Kalin Costa. That is why your name is Joseph Maria. Is the Portuguese version. Ovelha cambrado, eu tenho palavra querer falar. Causa o coração tristeza, não se pode partir. Num tempo tanto alegria, agora tanto trabalho. Eu não sabe onde nos vai de aqui. Ajuda-me, cambrado, eu quero ajudação. Ajuda-me, enfado, alma. Num tempo eu tenho fortuna, agora nunca certo. Fica já saber onde nos vai de aqui. Nos família de
ficar para sempre. Entre mil de escuridão, não clariza de sol. Aqui meu coração logo fica para sempre. Destino-se caminho da bandita com alegria. Destino-se grande confiança. Ang sol viver com kapatisa, amor grande história. Causa yun ang sabi, onde nos vai de aqui. Agradecido meu cambrado, eu confio vos entender. Nos mistérios tem direito lugar no baço de sol. Lugar onde nos casa, o lugar onde nós nascemos. Causa eu que sabe onde nos vai de aqui. Nos família de Deus, nos viver neste mundo, juntados nos tudo firme, nos ficar por sempre. Em 3.000 de escuridão, não clariza de sol. Aqui meu coração logo fica por sempre. Este nosso caminho obedece com alegria. Este nosso grande confiança. Nos família de Deus, nos viver neste mundo, juntado, nos tudo firme, nos ficar para sempre. Em 3.000 de escuridão, não clariza de sol. Aqui minha coração logo fica por sempre. Este nosso caminho obedece com alegria. Este nosso grande confiança. Nos família de Deus, nos viver neste mundo, juntados nos tudo firme, nos ficar por sempre. Em 3.000 de escuridão, não clariza de sol. Aqui meu coração logo fica por sempre. Este nosso caminho obedece com alegria. Este nosso grande confiança. Este nosso caminho obedece com alegria. Este nosso grande confiança. Este nosso caminho obedece com alegria. Este nosso grande confiança. Muito grande mercê. Dom Marina. É verdade. Somos todos, pertencemos todos à família de Deus. Thank you very much. Another round of applause, ladies and gentlemen, to Dom Marina from Malacca, Malaysia. We also have more performances from other countries during our 3 days conference. Please stay tuned. And the peak is going to be the cultural night on the 29th outside, just at the big stage. Tasaihamos a apresentação hanesan husinação selu durante conferência Lorontolo orsida lokraik abano bairua no ikuslu setaka ho kalang kultural dia 29 e halior.
Let's give another big round of applause, ladies and gentlemen, to Group Dom Marina from Malacca, Malaysia. Thank you very much, ladies and gentlemen, excellencies, especially to Mr. President, Mr. Prime Minister, and ambassadors. Kita acompanha na Konferénsia Komunidade Aziátiku nebe halau ya Timor-Leste durante Lorontolo. Hahu loron ruanulu racing hito to loron ruanulu racing sia fulan junho tinan ruanulu racing 5. Participa ia conferência né além de participantes susinação a Luso Asiático né ia mostra presença o secretário geral CPLP senhor Zacarias Albano. Loron dia kita. Loron dia mas ba mal nabe acompanha a nação. Hanesan hoje ni tabot mas participa ia conferência da Komunidade Luso Aziátiku né benefício para Timor-Leste makasai. Há nem benefício hot para Timor também Timor mas ia herança Rússia Portugal e também eu quero associar Camões, mas tem Portugal, fó, mundo, fó, mundo. E nem me correm e tá outra moto que a comunidade da Naran CPLP, nebe Rahu e descobrimentos, Portugal, de Lau, Portugal, descobre Raifon e Raifon ser nação que é livre, independente, soberano, mas e aí tem diversidade também, mas fala nós unidade, né, que é importante e Timor nos contribui a lá. Portanto, por um lado, diversidade que CPLP foi valor de temos, diversidade que fala
reforço ba itania soberania, itania unidade rássica e a Timor-Leste e sentimento de pertença à comunidade da Cabot, a nação em Totorona, pesa 300 milhões de pessoas e agora que está Tamatang e ASEAN, portanto, se comunidade, o bloco rua, né, CPLP, o ASEAN, a muito tang, nem força que é importante, Timor Belemoso não dar centro de interesse e sobretudo a totalidade da nação, se o CPLP a comunidade de fundo que Timor agora está como regional, bloco regional ASEAN. Ini kata ke dalam ni kita buat anasan sekretaris jenderal CPLP ni. Konferensi ni kari kita buat si informa situação existência comunidade do uso existia na nação asiática. O Sr. Primeiro-Ministro convida a para tomar o encerramento da conferência da NE. O ponto que é importante é que CPLP nos for valor para a diáspora. CPLP lá hoje de governo, CPLP comunidade de cidadãos e cidadãos lá hoje de nação CNE, mas nação e nós comunidades que espalhado assim mundo toma e a diáspora portuguesa e a diáspora assim Cabo Verde, a diáspora assim Timor e a diáspora hoje está celebra diversidade, mas está celebra unidade também né comunidades, cidadãos, que é diáspora, mas continua na parte areba, se identidade, areba, se cultura, areba, se tradições. Além da existência asiática, mas bem a nação secretário-geral de Hankata existimos na nação selo. Cara precisa hari associação da não é para acumular unidade entre comunidade luso asiático né, nós nação selo. Está ali para acompanhar a Konferénsia Komunidade Aziátiku, mas a conferência na Halau em Portugal, Halau na dala-IV, dala-IV e Fatin Cercelo, ainda não é importante. A nação que está outro remoto, que tem diversidade, tem cultura, tem tradições, mas que contribui para a unidade e a comunidade que bota na CPLP e que hoje não participantes do outro reconhece. E o encerramento acontece em bairro, né? Timor-Leste é uma nação luso-asiático, se a declaração de líder, nós hari associação ida ba comunidade asiático né. Hoje se está bot ni hari com a situação né. Não é importante que Timor sai motor para desenvolver a associação IDNE, comunidades, associação para comunidades luso-asiáticas e Ásia e a OTN que Timor se oferece para sair sede para comunidades luso-asiáticas e é momento que é importante, é momento que a nação e tem na CPLP, mas está totama ba ASEAN e o presidente Rassi que reforça a ideia né que Timor bele sai nessa motor que é importante, o de bele tal muito interesses que diversos, culturas diversas, tradições diversas, mas a moto e bele projetamos Timor barrimundo. Secretário-geral, está tendo kata que ia tempo basic mas está botnya mandato hanesan secretário-geral e a CPLP se termina. Kita bot bele relata hela progresso saída maka durante kita bot assumi mandato hanesan secretário-geral saída maka kita bot consegue halo ona no saída maka sai hanesan desafios nebe consegue kita bot halo no sugere ato implemente em futuro. Em primeiro lugar, ao cardehan que está ao centro honrado tu teves, tamba Lori Timor Ninaram representa nós e a nudar secretário executivo da CPLP. E a Tina Hat Nilara realmente buat barak mahalo, avanço barbarak, naturalmente desafios mosia barak porque foi ensaio se Covid, tinham tolo nessa época buat tudo parado e Covid e a influência teve lá hoje de a vida normal comunidade nia, mas é a vida econômica, social, países que na ensina bem a parte da CPLP nia. Mas agora que está avanço barbárico, avanço por exemplo e a implementação do acordo de mobilidade, avanço e a
a criação de pilar econômico na BQI, a reforça a luta, a consolida a luta, cooperação econômica entre países da CPLP e homos países terceiros, a mihalo reestruturação BOT e a secretariado nelaran, nabe ohim basic atuhutuona, halo recrutamento fom, halo quadro ida que previsível para reuniões ministeriais, a mim muda regulamentos internos barbara, e avanço barak tebes hak basic liu ba organizações serviço há muito com organizações internacionais sira, portanto reforça lutando diálogo entre a CPLP com organizações internacionais e sobretudo a serviço macas para que a CPLP a nação reunião Laos, comunidade de elite, de governos, mas sobretudo comunidade de cidadãos. E portanto a iniciativa será a nação OIN, a PSC, a quarta Conferência Komunidades Luso-Asiáticas, Maimos e a Contextual que reforça a participação cidadãos Sira e a comunidade da Nenilaran. Mesmo que comunidades em específico, luso-asiáticas, mas Itacatalua, Cataca, Tuir, Camões, Racicdem, Portugal, deu novos mundos ao mundo e o mundo ida fone, mas que itanara itaren que tagnaram comunidade dos países de língua portuguesa, incluímos comunidades na diáspora, quer luso-asiáticas, quer cabo-verdianas, quer angolanas, moçambicanas. Portanto, nem só para dentro, que durante o mandato nós teve avanço significativo para a comunidade de cidadãos, Laos e de cidadãos e de povos. Laos de comunidade de governos, a aceita costumaré, mas em participação cidadãos da sociedade civil e a CPLP nelaram realidade ida e tem mais de 120 observadores consultivos, a parte você fundações, associações, estruturas organizadas da sociedade civil, onde fomos força, fazendo ideias para que depois ideias ela saiba conferência ministerial e depois vá Conselho de Ministros e Conferência de Chefes de Estado do Governo para que ela saia nessas políticas públicas. Obrigado, secretário-geral. Maluksira, ida maka entrevista ao secretário-geral, senhor Zacarias da Costa, liga a minha participação e a quarta conferência APCC nebe halau di Timor-Leste, nebe se halau durante l'orontolo, loron ruanulu resin hitut o loron ruanulu resin sia fulan junio tinan rihun ruanulu resin 5. Maluksira conferência da daune abertura rematawana nessa unitare oficialmente lança o presidente da República maibe conferência sei lá oto domingo no ia domingo se hala sai declaração dili hodi hari associação da associação honi objetivo maka atu acumula comunidade descendente husi asiático anesan ohin ia lista kata comunidade presença husi comunidade luso-asiático na mai husi Índia, Myanmar, Tailândia, Malásia, Indonésia, Timor-Leste, nomos nação Siracelo. Chegamos ao fim da primeira parte da conferência deste dia, inaugural da quarta Conferência das Comunidades dos Asiáticos aqui em Dili. Os destaques da manhã incluíram o discurso inspirador de Sua Excelência o Presidente da República, Dr. José Ramos Horta, também do promotor da APCC, o membro da comunidade do bairro português de Malaca, Sr. Joseph da Santa Maria. Então fiquem atentos à continuação da nossa cobertura especial ao vivo, amanhã e domingo, diretamente de Dili, e é transmitido nos canais de Facebook e YouTube.
Também maluk sira atu continua a acompanhar informação liga à quarta conferência Comunidade Luso Asiático na Berlau SCD, se termina em domingo, mas bem se transmite direta a agência TATOLI durante a atividade nela. Também maluk sira transmissão né, se transmite a canal Facebook no YouTube. Né maluk sira lori equipa neve serviço ba programa live stream na agência TATOLI nian ba quarta conferência Comunidade Luso Asiático atau loron diak e adeus.